Hello friends, welcome back to my channel. So today I'm going to share with you guys a simple makeup look which can be used in this summer, in this heat. So it's a minimal makeup look, so you can also try it at home. আমি অলরেডি ময়শ্চারাইজ করে নিয়েছি স্কিনটাকে, জাস্ট আমার বেসটাকে রেডি করব। সো ফর দ্য বেস আই এম গোয়িং টু, আমি কিছু ইউজ করব না, জাস্ট একটা কম্প্যাক্ট ইউজ করব। আমি কিন্তু অলরেডি আমার স্কিনটাকে ময়শ্চারাইজ করে নিয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কতটা অয়েলি। তো ভালো করে ময়শ্চারাইজ করে নেবে তোমাদের ফেভারিট ময়শ্চারাইজার দিয়ে। এটা হচ্ছে ব্লু হেভেনের গেট ব্রাইট কম্প্যাক্ট পাউডার ইন দ্য শেড আই থিঙ্ক হানি। So this is my perfect match. So I'm going to use this compact powder. এমনিতে আমি কম্প্যাক্ট পাউডার অ্যাভয়েড করে চলি কারণ আমার প্রচণ্ড ড্রাই স্কিন, বাট ড্রাই কম্বিনেশন I should say, but today I'm going to use it as much as possible because बहुत गर्मी है यार. So see, so on the compact দিয়ে আমার বেসটা হাফ রেডি হয়ে গেছে। Okay, done. So okay, now eyeshadow. So I'm using this Variant Floral Hues 9-in-1 eyeshadow palette. তোমরা ফ্লিপকার্টে এটা পেয়ে যাবে। অ্যান্ড এই প্যালেটটা হচ্ছে আন্ডার 150 রুপিসের মধ্যে, সো খুবই অ্যাফোর্ডেবল অ্যান্ড ডিসেন্ট কালার পে অফ। সো আই এম ইউজিং দিস সেকেন্ড কালার। On my crease line, okay, then I'm going to use just one color, this one. কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, জাস্ট আমার ক্যামেরা কোয়ালিটিটা এখন ভালো আসছে না, সো দ্যাটস ওয়াই। এরকম লুক মনে হচ্ছে জাস্ট কালারটা, বাট ইটস ভেরি বিউটিফুল কালার। This is how it is looking right now. हो गया, done. And for my lower lash line also, a bit of the same color. Okay, done. Now I think, should I use blush or not? So let's use some. So today I'm going to use this one as my blush.
blush completed. Okay, done. Okay, let's এই যে কালারটা এটাকে আমি হাইলাইটার হিসেবে ব্যবহার করব। ওকে, ডান। সো এটার কাজ আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে অ্যান্ড আমার ফুল ফেসও ডান, জাস্ট একটা প্যালেট দিয়ে। ওকে, সো this is my face looking right now. সো কাজলটাকে আমি ইউজ করবো? I don't think I need this. ওকে, আমি কাজলটা ইউজ করব না অ্যান্ড তার পরিবর্তে মাস্কারা ইউজ করছি। এটা হচ্ছে ব্লু হেভেন গেট বোল্ড মাস্কারা। It is not waterproof and I'm using it because I don't need matlab waterproof one. Wow, ক্যামেরায় দেখে লাগানোটা খুবই সমস্যা। অ্যান্ড এটার ওয়ানটা অনেকটাই মোটা দেখতে পাচ্ছ, দ্যাটস ওয়াই আমি আয়না ছাড়া লোয়ার ল্যাশে এটা লাগাবো না, কারণ তাহলে একদম বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে যাবে। সো নেক্সট is my lips. See, this flavored lipstick in the shade Irish Coffee, and this lip liner I don't know what is the shade, but it was from, I think, what is Miss Claire Glimmer Stick or something. So this maroon color. আজকে আমার ক্যামেরা একদম অরিজিনাল কালারগুলো তুলে ধরছে না। This lip liner is more intense, but it's looking like bit nude. So done. Now I'm going to use this lipstick from Laverth. I just wanted a bit of color and done. Looking like a bit of mousse lipstick, and it's actually a mousse lipstick. See?
This is how my face looking right now. Okay. So আমার হেয়ারে অয়েল দেওয়া আছে, দ্যাটস ওয়াই আই ডিড নট ওয়ান্টেড টু ওপেন, বাট ওকে, লেটস সি। সো এই হচ্ছে লুকটা। হাউ ইজ ইট টার্নড আউট, প্লিজ কমেন্ট বিলো, অ্যান্ড নেক্সট কে দেখতে অবশ্যই জানিও। ইয়াপ। তো কেমন লাগছে আমাকে কমেন্ট করে জানিও। টাটা, বাই বাই, নেক্সট ভিডিও।